ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 MK 84 ਬੰਬ ਤੇ 500 MK 82 ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। And certainly after October 7th, we worked very hard to rush security assistance to Israel in support of their efforts to defend themselves against attacks from Hamas and future terrorist attacks. And when it comes to the provision of security assistance to include weapons and weapon systems, obviously I don't want to get ahead of those conversations. Those are always ongoing conversations, but through programs like foreign military finance, foreign military sales, again, it's part of our efforts, long-standing efforts to ensure Israel's qualitative military edge. But to get to your specific question, I don't have any information to provide beyond that. On the Abbey Gate review, I don't have a date to provide. Certainly we'll keep you updated on that front. As will U.S. Central Command. When it comes to the joint logistics over the shore capability, the Bienvenidas, and the other ships associated with that effort, to my knowledge, everything's on track so far. We talked about the fact that we anticipate that capability will be operational within 60 days. So we're, almost halfway there. But again, we'll certainly keep you updated on that front. But again, right now, based on the information I have, everything is proceeding according to schedule. The Department of Defense efforts into context is part of a broader U.S. and international effort to get aid into Gaza. And so the Department of Defense is one part of that bigger effort. And so MREs are a way that we can get nutrition, get meals to people who urgently need that support. Recognizing that MREs obviously are made for militaries, right? And so they're very high in caloric content, they're very high in nutrition, but it's not the only type of aid that's going into Gaza, and it's clear that more aid needs to be getting in, which is why, again, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I'm excited to be out here in the festival, seeing that the community has kept with the tradition for 10 years to make sure that we preserve not only the culture, the language, but all the traditions of the Punjabi community here in the city of Fresno and just in the Central Valley. And so I'm excited to come and see what you guys are showcasing and to see the young people learn from the older generation. So all those traditions, the dancing, the culture can keep being passed on every generation. I am big on that and so I wanted to come and support. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ GHG ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਕਨਿਕ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ GHG ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਕਾਸਟ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੰਡ CMHC ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। We signed the first affordable child care agreement with them, and today we're announcing that as part of last year's budget, we're investing in new child care spaces for BC families. That investment, combined with the investments and hard work of the province, means that families across the province are saving up to $6,600 per year per child, or even more if you already have a space that's reached $10 a day. The federal government continues to make sure affordable childcare is delivering for families. So are a lot of provincial partners, because families are counting on us. And in this year's upcoming budget, we're going to make investments to expand and grow the program. We'll do this by providing over $1 billion in low-cost loans and grants directly to public and non-profit childcare providers. This funding will be through CMHC, a common-sense approach that will help childcare be developed alongside housing, helping us build livable, accessible communities. We've funded 100,000 spaces so far, and we're going to keep going.
We're also going to be supporting the amazing early childhood educators who care for our youngest Canadians by increasing training opportunities for them and by increasing student loan forgiveness for those who choose to work in rural and remote communities. That means more affordable spaces and more access in more communities across the country. I want to take a moment to talk to young moms, many of you millennials. You've grown up with so many pressures in this economy. The 2008 recession, COVID, climate change. You're a huge part of the economy, and we want to make sure that everyone, especially moms raising kids, has the best chance to succeed and thrive. ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। Moments, yes. We have lost patients, and it's not because our doctors are not able to treat them, it's because of facility ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ nearly 750,000 7 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ patients are suffering, having to transfer them under these critical conditions, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ across the bridge, traffic ਚ ambulance ਚ you can well imagine how critical it is and under those circumstances to transfer a patient to Royal Columbian Hospital ਜਾਂ St. Paul's Hospital ਜਿੱਥੇ facilities ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ treat ਕਰਨ ਲਈ। During that time every second counts, and in that time if we are doing other things, transferring the patient, we are losing important seconds. Vancouver ਚ ਆਪਣੇ different hospitals ਹੈਗੇ specialized ਜਿਵੇਂ children's and women's hospital ਹੈਗਾ। There is 2 big hospitals at a tertiary level that handle patients. St. Paul's Hospital ਹੈਗਾ, Vancouver General ਹੈਗਾ, Mount St. Joe's Hospital ਹੈਗਾ, rehab center ਹੈਗੇ ਹੈ। It's not about we need to be equal to somebody in that sense, but we need equity of care. We have 6 times less beds than the city of Vancouver, yet in just 5 years Surrey will be bigger population wise than Vancouver. Quite frankly, I think we probably need a 3rd hospital here, the way the population is growing, and we're just not getting the kind of infrastructure we need. It's extremely troubling to know that we have 6,000 births taking place at Surrey Memorial Hospital, yet it's only a capacity for 4,000. We just seem to be putting a band-aid on the solution. We have the new Cloverdale Hospital coming, not till 2030, but it's a small hospital and it doesn't even have a maternity ward. We have a new facility under construction for people struggling with kidney disease to ensure they get the support they need. And of course, the cardiac cath labs underway to ensure if you have a heart attack in Surrey, you can get the care that you need right here. Yes, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਵੇਜ਼ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਗਲੇ ਸਾਲ? those questions still remain. ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। We don't need the politician in city, because city politics should be bipartisan. If the politician will come, they will put their agenda. Like every politician is busy to get some nomination and all that. They are not working. They are drawing their salaries. And many, if you go sometime City Hall, I went to get a chance couple of times. They are talking about politics. What's happening at the federal level? What's happening at the provincial level? Why are you not talking about Brampton? Why are you talking about the parks? Part 10, we have only one recreation center, Gormeto. And after Gormeto, what recreation center we have? This is not a recreation center. This is soccer center. And another we have at Peter Robertson and Sunny Meadow. So city is growing. City population is growing.
Why are not bringing the facilities to the residents? And hospital, yes, second hospital. Even the second hospital will not cater the needs of the growing population in Brampton. At least we need 3 hospitals in Brampton, not 2. At least we need 3 hospitals. So basically they are not working toward that, because we residents, we want to work with the city. We want give the better facilities to our residents, but city is busy in some other stuff, not doing what the people need. So city staff job, the council job is to work for the betterment of city of Brampton. We are not like the city council. They don't let us for 5 seconds more. No, we are requesting city of Brampton. Let's sit together and pass this program until you have a in-person town hall meeting everywhere. Let's listen every Brampton, because the problems are everywhere. So again, I will give you guys supported us, and without your support, probably we were not able to get the success so far which we have achieved so far. And we should not forget about that, because I'm a different type of the person who go with the points and measure by the certain the points, because what battle I am starting it, what is the defining my problem statement, and what action we are taking it, and how we are measuring the success. And I'm going to be shedding, because most of the points which Azaji has already discussed about that, I'm not going to be repeating the step, but I will add some stuff over there. But I will be helping to measure that, because what we have achieved so far. It's not that, because we should not be disheartened that it's coming back and we are lost. No. I mean, if you look the version which was launched on the January 1st and the version which is right now, it's a tremendously different. A legal dwelling without any modification, which is like calling the law-abiding citizens. Because who is not a law-abiding citizen may not be here standing here. The people who are standing here, they are only concerned, they are the law-abiding, they already have the legal units. These are the people who are standing there. Because the person who is already breaching the city law. ਯੋਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਨਸ ਗੈਂਗਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਯੋਕ ਅਤੇ ਦਰਹਾਮ ਰੀਜਨਸ ਦੇ 5 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Police service in collaboration with our law enforcement, industry, and government partners. Project Paranoid stemmed from a firearms and narcotics trafficking investigation called Project Spectre, where police seized the 6 firearms you see before you, along with more than 200 grams of cocaine. Information obtained during Project Spectre led to a new investigation focused on the trafficking, shipping, and revinning of stolen vehicles, and we call that Project Paranoid. As a result of this investigation, Toronto Police, in partnership with the Canada Border Service Agency, Halton Regional Police Service, the York Regional Police Service, seized 48 stolen vehicles, arrested 7 people, and laid 150 charges. Project Paranoid demonstrates the resources that the Toronto Police Service is dedicating to tackling the auto theft epidemic and the positive results of this work, but it also demonstrates the importance of collaboration among stakeholders to address an issue that is impacting the well-being of all of our communities. Criminal Intelligence Service Ontario provided funding for this investigation through the Ontario government, which also provided funding through its Preventing Auto Theft Grant, or the PAT grant. It was through the PAT grant that Equite Association, here with us today, was able to provide supplemental training to our officers to focus on vehicle theft best practices. I'll allow Mr. Brian Gast of Equite to provide more information about that and the support they provide to law enforcement, but will say that the PAT grant was vital to the success of Project Paranoid, just as collaboration with all of our partners is vital to our fight against organized crime, auto theft.
The Toronto Police Service has spoken many times about the massive increase in auto thefts in Toronto and across the GTA and how it is contributing to an increase in home invasions, violent robberies, and gun violence throughout the region. This is why we are co-leading the Provincial Carjacking Task Force with the OPP and in partnership with police services in York, Halton, Durham, and Peel to address the rising incidences of violence. In March alone, the task force has made 7 arrests, laid 34 charges, and recovered 23 vehicles. ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਲਥਨ ਫੈਲਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2024 ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਲਥਨ ਫੈਲਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 1.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Mr. Speaker, I would like to begin by dedicating a budget 2024 to the story of a 19-year-old who left his home in war-torn Europe in 1949 and found his way to Canada. With nothing but the shirt on his back, he dreamt of a new life and a new opportunity to go to university, to get a job, to raise a family and feel safe and free in his new country. Well, Mr. Speaker, that young man was able to work hard and through being industrious, get into engineering at the University of Toronto, marry a beautiful woman, get a job in Montreal and raise 3 wonderful children. That 19-year-old is about to have his 94th birthday. And while he never saw his parents again, as the Iron Curtain prohibited him from going back to his homeland, he lived the Ontario dream. He lived the Canadian dream. Mr. Speaker, as I'm sure you are aware, the budget is a forward-looking document. It's a roadmap, a blueprint, and it's our plan to rebuild Ontario's economy. This budget provides certainty to markets and, as importantly, confidence to people that the government is prepared for whatever lies ahead, regardless of the challenges the national or global economy might throw our way. But before I turn my attention to the road ahead, Mr. Speaker, I would like quickly to take us down the road just traveled. And much of this will not be news to the people of Ontario. It has been a challenging year. Life has rarely been this expensive. The Bank of Canada has for months now repeatedly raised interest rates at a big pace. The pace and frequency of the Bank of Canada rate hikes has been punishing, perhaps most of all on homeowners whose mortgages have in some cases increased by thousands of dollars a month. Making matters worse, the federal government's carbon tax is making everything more expensive. From groceries to gas, the hard-working people of Ontario can't escape paying the high cost of the federal carbon tax. ਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।